maaso kakati tukyeyongerayo. Let me hope you're all doing well. Oba mulikola bulungi olwaleero. Tukyeyongerayo mu maaso ne entry models zaffe ez'enjawulo oba like main issue eriwo njagala baganda bange bayige okuyingira market. Bayige okola ki? Kikulu njagala bayige okuyingira market. It's my main dilemma oba kyekyo ekikulu ekiriwo nfuna. It's my main dilemma oba it's my main target as of today. Eyo target yange. Kakati tukyanoonyeza ddala entries ez'enjawulo. Kati njagala weetegereze bulungi wano eno bwe tuba nti olimu eno scenario. Jjukira entries tulizifunira ku 15 minutes time frame naye tukyazicompilinga ne macros. Naki? Ne macros. So kakati njagala buli kimu okikole naye nga okiteekamu ekibalo. Ofuna bulungi ng'okola ki? Ng'okiteekamu ekibalo. Ofuna bulungi nga byokola obiteekamu ekibalo. So sagala okozesa ebintu nga tobibaze. What is? Nabasomesa ku fair value gaps. Fair value gaps jjukira mulimu inversion fair value gaps. Kati zinene ogenda ziyingirirangako otya. Nakunnyonnyola ne nkugamba nti in most cases whenever you see a fair value gap nga eri inversed oba nga bagifiirinze aggressively manya price egenda kukola reversal. Egenda kukola ki? Egenda kukola reversal. Kale eba ekoze reversal. Tugambe bwe tutyo eba ekoze reversal. Mfuna. Kati look at this imbalance. Tugambe eno kando yajja neegi inverse nga neegigala yonna. Ki ekyali kiddako okukolebwa wano eno? Ki ekyali kikola ki? Ki ekyali kiddako okukolebwa wano eno? Wano eno waliwo confirmations bbiri but at least let me allow oba nzikiriza olwaleero tukitambulize ku inversion FVGs nti market eno wejjira ne retestingira kweno imbalance. Enter for a buy. Likewise here. This was an inverted FVG. Eno bagigala. Market we yajja neji retestingamu yonna nekola ki? Negenda. Nfuna. Ate nakugamba funa gundi like funa imba gundi eno Fibonacci yo. Fibonacci yange ngenda gijjako ekikulu kulaba 50% retracement levels. Nze njagala okulaba zuke usigadde saagala kulaba. Olabe gundi ye eri etya. First of all waneno yakirira nejja mu discount kubanga nakugamba eriko premium and discount. Neragira ddala strong buy nti egenda kugula naye ate weeyingizayo eno ebiwuka kitegeeza ezene sweeping liquidity mu discount nemala nekola ki? Nemala nekola ki? Ne buyinga. Ofuna bulungi. Likewise yatunuulira this inversion eno fair value gap baginvertingira wano eno finally. Naye katugende nga tunoonya ezo eziri classic muzanagamba nti eyo teri classic naye let's look for those classic ones. Ofuna. Let's look for those what? Those classic ones. Bwekimanye nti fair value gap yonna buli gw'onaagirabanga price egenda kujja retestingewo. Look at this. So kati gwe waneno bw'oba nti wali active nga kino eno kye ndi kunnyonnyolako obadde okimanyi waneno we yatuukira wano eno nejja ne retestingako wali osabula busabuzi kukkirira wansi kubanga already you informed nga omanyi ekyokukola. Ng'okola ki? Ng'omanyi ekyokukola. Look at this one. It was inverted. It was inverted eno na one. This one. Eno fair value gap. Eno. Kati laba eno gye bajja okugiretestingirako. Wano. Ne bakkirira. Ate neeno eno yennyini eno eya mala oku-invertinga the previous one. So olina okuzitunuulira obulungi. This one.
it acted as a resistance to this level. It did what? Acting as a resistance. Look, classic, and really perfect in you. Laben. Bona. By inverting, as long as fair value gap candle body closing the above it or below it. No, it's inverted nga C buno weeks. Kati buno weeks bujja zikozesa nga support levels and 50% retracement level ku Fibonacci yebeera support oba resistance as long as omaze okulaba trend yo. Trend etambula etya, trend egenda etya. Kyekyo. Awo kitegeeza oba oyingira for a classic what? For a classic buy. Katulabeko wano. Osobola n'okwongerako conferences endala n'ogamba already we're in what? We are in discount. We're in what? Tuli mu discount. Ki ekiddako nga tuli mu discount? Kuba kugula. Kuba kola ki? Kuba kugula. Nze ngenda kulaga examples nnyingi raba. Kola ki? Laba. Olaba ne displacement. I told you about displacement, which means lies over the market is looking for a specific direction over erina liquidity bweri kunoonya. Yensonga lwaki eba edduka bweti. Eno inversion jensoso kulaga. Nengenda kulagira ku conference endala oba more info osobola okikola otya. Onfuna. Osobola kola ki? Osobola okikola otya. Then market ekuwe kyeyagala. Oba osobola forming what we call informed decisions. Njagala wetegereze bulungi. Fair value gaps. Ze ziri inverted zetunoonya. Osobola naawe okozesa bearish scenario kati ng'eno. Olaba wano. Ki ekyatuukawo? Market bwe yamala okuinverting eno fair value gap. Ki ekyatuukawo? Yajja negiretestingako. Even this candle only. It's enough for me to confirm where I'm going. Kano. Kamala. This dodge here. Mujja kubitegeera mu maaso eyo bulungi. Lwaki ngamba nti ako kaba kamala. Kaba kakola ki? Kaba kamala. Okukonfaminga wajja ngenda. Nnyabo oba ssebo obiraba oba ngambe enjogera ennaku zino mubiwulira. Nkulaga. They are bearish ones too. They are bearish ones too. They are what? They are bearish ones. Na nsobola okukozesa confirmations nnyingi ng'eno. Nenyingira n'enseeringa. All right. Kyagendera ddala mu maaso. Kyakola ki? We are still going. Was it a Thursday? Mbadde manyi gaali mawulire. Eno kando. Yega confirmation. Kuki ekiddako. Kiki ekikola ki? Kuki ekiddako. Ndowooza muziraba engulfing. Ezikola nammwe mubiraba. After all, you see them. Mubiraba. Ndowooza examples bawadde ezimala.
ku inversion fair value gap. Kuki? Ku inversion fair value gap. Ekikulu olina kulaba have they swept seller side liquidity? Bamugyeyo. Olaba ki? Macro ki eri awo okumpi? Inducement kw'oba ofulumira. Buy side liquidity tuba tumaze okugyayo seller side liquidity. Nga buy side liquidity ye target. Kitegeeza eno fair value gap baba bagenda gikozesa eno inversion tugenda gikozesa nga support twambuke oba tuba tugenda nga gikozesa resistance tukkirire in the bearish scenario. Nfuna bulungi. So ebyo byonna olina okubeeranga obitunuulira ddala. Munfuna. Olina okukola ki? Olina okubeeranga obitunuulira ddala. Carefully. Too careful mu byokola. Nfuna. You should be careful. First of all, this is another block. Here. There is no way gy'ogenda okikolamu nga oyiyize. See, did we take out liquidity? Yes. Tulina ono internal range liquidity gwe tugyemu bulungi. Okay. Another block acted as our support. And this is an inversion support confirmation. We are still going high. Tukyayambuka. Kyekiba kiddako. Buy. Paka kuwulira bubi. Fulumira ku the next swing high. Yaba target hiyo. The next swing high should be your target. Tosamalirira mu katale. Omululu gusa. Ate gwe gusinze n'obassa. You guys, you can make money in the markets, but you're too greedy. Omululu mulina mungi. Tusinze obaleetera obuzibu. Because I wonder even you can see the way I do my other things. Engeri gye nkolamu ebintu byange. See, inversion yaffe yali ekutteyo nga tetusobola gyoholdinganga ono liquidity yaliwo okumpi ate ng'ali major. See, oba olaba this look to be a support zone. But it wasn't respected at all. And lot of respecting yamuyitamu, which means it was a low resistance liquidity run. Let's look at our macro. It wasn't all that. Yamuyitamu. Lava, teyajjayo neno low. Ejja kufiiringa this imbalance. But feeling the dollar, then the price supplying a delivery. Kati guwaneno oba nti toli mugumiikiriza ogamba nasa yandimba. Sorry. Things work out when you give them time. Ate noki mastering. Master your strategies. Mujja kufunamu ebyo ebyomugaso bye mwagala. So kati katutandikire ku next episode oba next lesson.